আপনাদের সকলকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান এই ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। আমরা যেই কেসের উপর বলছিলাম, খুব লোমহর্ষক কেস, ভেরি প্যাথেটিক আপনার স্টোরি, যে 14 বছর বয়স্ক বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড মেয়েটার মাকে 49 বছর বয়স ছিল তখন ঘুমন্ত অবস্থায় ছুরি দিয়ে কেটে হত্যা করেছিল এবং তার ছোট বোন, তার বয়স ছিল তখন 13 বছর। Jeremy, I would come to you with this, the prosecutor's comment, and in the CPS, he said he called the murders one of the most distressing and disturbing cases that I have ever encountered. Yes, I can understand that. That was the CPS lawyer, was it? Yeah, that's right. Yeah. It's because of their age, isn't it? And the way it was carried out, it was so out of the ordinary. Yeah. The most the pathetic is after the killing, they had the bath, they were watching the vampire movies, they were laughing at court. Yes. They said that they were intending to commit suicide after they committed murders, but of course they didn't. But I think it's just, as human beings, we find it difficult to comprehend that 14-year-olds could behave in this way, in this callous way. Is that she had the, I think, difficult upbringing because she wanted to see her father. I think mother was not fully agreeing to that. Yeah, but this was premeditated, wasn't it? They sat down and hatched a plan. It is so out of the ordinary. It's outside people's experience, and that's why it's so distressing, I think. And also, she had grudge against her mother because when she was age 8, I think he hit her. She hit her. Yes, well, this is more than hitting, isn't it? And of course, it wasn't only the mother, but the 13-year-old younger sister was also murdered. Yeah. And then she also thought that that sister had more love and affection from her mother. Well, I'm sure there's a lot of rivalry between brothers and sisters, but fortunately it doesn't end in this way. Yeah. And I think that's why it was so distressing. Yes. Darshak, they had planned in great detail যে এখানে এই ছেলেটা মেয়েটা তারা খুব বিশাল একটা প্ল্যান করেছিল, বিস্তারিতভাবে তারা প্ল্যান করতেছিল, প্লটিং টু কাট মাদার অ্যান্ড ডটার্স ভয়েস বক্সেস টু স্টপ দ্যাম স্ক্রিমিং, তারা যেন চিৎকার করতে না পারে, তাদেরকে আপনার এই ধরনের তারা প্ল্যান করতেছিল। When the girl who had originally planned to murder the younger victim said she could no longer go through with it, the boy then stabbed and smoothed 13-year-old. প্রথমে তাদের পরিকল্পনা ছিল যে মেয়েটা বোনকে হত্যা করবে, কিন্তু she could no longer go through with it, সে এটা করতে পারে নাই। তখন ছেলেটা ওই মেয়েকে ছুরিকাঘাত করেছিল এবং তার বয়স ছিল তখন, তো মেয়ের বোনের বয়স ছিল তখন 13 বছর। তাকে স্মুথড মানে তাকে এমন ভাবে ছুরিকাঘাত করে দিয়েছে সে যেন শ্বাস নিতে না পারে, অক্সিজেন যেন তার নিতে না পারে।
Summing up the case, before he delivered his verdict, the judge said the teenagers had met at school and started a relationship 12 months earlier. জাজ যখন একটা সামিং আপ মানে একটা স্পিচ দেয়, ওই জাজ যখন বলতেছিল তারা 12 মাস আগে তারা স্কুলে তারা মিট করেছিল এবং তারা রিলেশনশিপ তখন বিল্ড আপ করেছিল। They had quickly become obsessed with each other. তারা খুব তাড়াতাড়ি একজনের প্রতি আরেকজন আগ্রহী হয়ে দাঁড়াইল। He said, and the relationship became sexual. তারা একজনের প্রতি আরেকজন আসক্ত হয়েছিল, আগ্রহী হয়েছিল এবং সাথে সাথে তাদের রিলেশনশিপের মধ্যে তখন তারা সেক্সুয়াল রিলেশনশিপে তখন তারা জড়িত হয়ে গেল। Both had troubled upbringings. তাদের দুইজনেরই একটা ঝামেলাপূর্ণ মানে লাইফ ছিল। তারা যখন আপব্রিঙ্গিং মানে তাদেরকে লালন পালন করা ছিল, শুরু থেকে চাইল্ডহুড থেকে তাদের যে বড় করা, ওইটা একটা মানে ট্রাবলসাম ছিল, তার মানে ঝামেলাপূর্ণ ছিল। এবং জাজ বলছে কি, the judge said he had considered in mitigation. Judge said that he has considered their childhood upbringing as mitigation. Yes, but I mean, how much mitigation do you give? Yeah, but what the judge has to do in his sentencing remarks is to explain why he is imposing the sentence that he is. So he identifies the facts that he finds, and then what the mitigating and aggravating features are, and then he determines the sentence. So in this case, he took into account their troubled upbringings given their age. Would you explain the aggravating features and mitigating features? How does it work in the criminal case? Yes, well, in most criminal offences, in relation to most criminal offences now, there are what are called sentencing guidelines. And those are freely available to the public. All you have to do is Google sentencing guidelines, and you can download the sentencing guidelines for practically every common offence now. And within the sentencing guidelines, there are categories based on the seriousness of the offences. And normally you have harm and an assessment of harm, so that's the effect of the offence, and then culpability, and that relates to the individual and how responsible they are, so to speak. So, for example, clearly there is greater harm if you steal £2 million than if you steal £2. You have a higher culpability if you steal from vulnerable individuals. So that would increase what we call culpability. If it's planned, if unnecessary violence is used during the offence. So all these are factors which affect harm, the level of harm and the level of culpability. And then there are tables based on the level of harm and the level of culpability. In addition, there are other factors which lessen the seriousness of the offence. So, for example, somebody's good character, the fact that the offence is spontaneous, the fact that an individual admits his guilt and shows remorse,
they're all mitigating factors. They lessen the sentence. Then you have did this couple, I believe, as you mentioned, the remorse. দর্শক, রিমোর্স মানে একটা অনুশোচনা করা, একটা অপরাধ করার পরে অনুশোচনা. But did they remorse, Jeremy? Sorry, did they have remorse? No, they didn't really, although the boy did plead guilty. So remorse is obviously shown in a number of ways. The most important way is a plea of guilty at an early stage, and that's why there is a discount as to sentence. And the closer to a trial date you plead guilty, the less deduction you receive from your sentence. So one of the arguments in this case was, what level of discount or credit should the boy have when he pleaded guilty to murder at a late stage? And the argument was that because of his age, it was right that counsel or his solicitors, his legal representatives, arranged for him to be seen by a psychologist and or a psychiatrist in order to determine whether in fact he was guilty of murder rather than manslaughter. And so in the Court of Appeal said, well, in these particular circumstances, given that he always accepted that he caused the deaths, that he should have been given a bigger discount for his plea of guilty, even though it was at a comparatively late stage. And other aggravating features are if it's an offence carried out by a group of individuals and the defendant you are considering is the leader, previous convictions, particularly previous convictions of the same type. And so that's what the judge does. He balances all those factors in order to come to a just sentence. But as I say, if your viewers would like to see how the sentencing guidelines work, they're very easy to download from the internet. And then the QC who represented the boy, he said 2 children became trapped in a fantasy of their own devising. Yes, well, he's trying to explain it, isn't he? Yeah. দর্শক, যে কুইন্স কাউন্সিল কিউসি যে ছেলেকে রিপ্রেজেন্ট করতেছিল, সে বলছে কি তারা একটা নিজেদের একটা ধারণা তৈরি করতেছিল, ফ্যান্টাসি, এবং একটা কল্পনার মধ্যে তারা একটা নিজস্ব ধারণা তৈরি করার একটা কল্পনার মধ্যে তারা আটকা পড়েছিল, মানে ট্র্যাপড তারা হয়েছিল, মানে আটকে গিয়েছিল একটা ফ্যান্টাসির মধ্যে, একটা কল্পনার মানে প্ল্যানিং এর মধ্যে. QC representing the girl said that after coming up with the murder plan, the couple had been almost playing chicken with each other. The QC who represented the girl, Jeremy, he said the couple were almost playing chicken with each other. Well, he's trying to lessen the responsibility, isn't he? He's trying to give reasons why their responsibility was less. So in other words, even though what he's saying is, even though it was premeditated, namely it was planned, once it actually came to the act, she was beginning to withdraw from the plan. I think that's what he was trying to say. And that the only reason it was carried out is because the boy egged her on, or the two of them in effect egged each other on. Yeah, and then he also said they were unable to stop themselves. He then suggested that
as she murders, as she matures, there will be an increasing appreciation of what she and the boy have done and the horror they have had caused. Well, that's pretty much a guess, isn't it? Because realistically, at the time of the trial, that hadn't happened. No. And you know, you're representing a client. You have to try and make good points. They either find favor or they don't. Yeah. দর্শক, এটা খুবই লোমহর্ষকর কেস এবং এই মেয়েটা কোনো মানে সে যেটা বলতেছিল যে মানে তার কোনো ধরনের অনুভূতি ছিল না এবং এগুলো খুবই প্যাথেটিক নেচার কেস। 14 years old, ওরা হাসতেছিল, লাফালাফি করতেছিল এবং তারা একজনের সাথে আরেকজন বলতেছিল কে বেশি সাহসী ছিল। The East Midland Major Crime Unit said this has been a rare and unprecedented case, and everybody who has listened to the details as they have emerged throughout the trial will, I am sure, have felt the same sense of shock and disbelief. আপনার পুলিশ বলতেছিল কি এটা ছিল একটা রেয়ার এবং আনপ্রেসিডেন্টেড নজিরবিহীন কেস, and everybody who has listened to the details as they have emerged, যেভাবে মানে throughout the trial যখন বিচার কার্যালয় যখন চলতেছিল, এটা নিউজের মধ্যে আসতেছিল, তারা যখন এগুলো শুনতেছিল এবং পুলিশ বলছে কি আই এম শিওর হ্যাভ ফেল্ট দ্য সেম সেন্স, তারা সকলে এভাবেই মানে শক হয়ে গেছিল, সেন্স অফ শক অ্যান্ড ডিসবিলিভ, তারা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। The planning that went into brutal murders of mother and their as they slept in their bed was cold, ruthless and chilling, as was the lack of remorse shown by the juvenile afterwards. এগুলো খুবই প্যাথেটিক ওয়ার্ড। আপনার তারা বলতেছে কি যে পাশবিক হত্যাযজ্ঞ যেটা তারা করেছিল এবং তার মাকে এবং তার মেয়েকে হত্যা করার জন্য, সেটা যখন তারা মানে শুয়েছিল, তারা যখন তারা ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল, ওইটা ছিল ওয়াজ কোল্ড, খুব ঠান্ডা মস্তিষ্কের ছিল, খুবই রুথলেস ছিল মানে নির্মম ছিল, অ্যান্ড চিলিং এবং খুব শীতল ভাবে তারা এটা করেছে মানে মানে ঠান্ডা মস্তিষ্কে, as was the lack of remorse shown by the juveniles afterwards, এবং তারা কোনো অনুশোচনা তারা দেখায় নাই এই কোর্টের মধ্যে যখন এই কেসটা চলতেছিল, তারা এটার জন্য কোনো অনুতাপ করে নাই, অনুশোচনা করে নাই। Teenage twilight killers jailed for life for stabbing mom and daughter through the throats set to appeal sentences. তারা ওই তখন এটা নিউজের মধ্যে আসছিল, তাদেরকে যখন সেন্টেন্স দিয়েছিল 20 বছরের মিনিমাম লাইফ সেন্টেন্স যখন দিয়েছিল, ওইটা তারা তখন অ্যাপিল করছিল, এটা তো আপনার শিরোনাম হয়ে আসছিল ওইখানে নিউজের মধ্যে, পত্রপত্রিকার মধ্যে। Judge said without parallel. Do you have any comment? We have only about 1 or 2 minutes. No, as I said right at the beginning of the program, I haven't experienced a case like this before. There are certainly juvenile murders, but not of this type. Yeah. দর্শক জাজ যেটা বলছে এইটার কোনো ধরনের প্যারালাল নাই, তার মানে এটার কোনো মানে দ্বিতীয় কোনো নজির নাই, এটার কোনো সেকেন্ড কোনো, এটা সেকেন্ড টু নান এরকম কেস, এটা নজিরবিহীন একটা কেস, এটার মানে কোনো সে নজির খুঁজে পাচ্ছিল না, এই জন্য সে এই মন্তব্যটা
করেছিল। বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন মন্তব্য আপনার বিভিন্ন পক্ষ থেকে আসছে। লয়ার্স ফর দ্য ফেয়ার ক্লেম দ্য জেল টার্ম ওয়াজ টু হার্শ। যারা রিপ্রেজেন্ট করতেছিল এই ছেলেকে এই মেয়েকে, তারা বলছিল কি না, শাস্তি যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা খুবই কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। এবং আপনার এটা তারার বক্তব্য ছিল যে তারা এই বিভিন্ন মিটিগেশনটা তুলে ধরেছে যে এটা শাস্তিটা অনেক বেশি দেওয়া হয়েছে। The Attorney General spokesman said after giving the matter his careful consideration, the Solicitor General decided not to refer the case to the Court of Appeal. এবং মানে Solicitor General বলছে কি, আমরা মনে করি না শাস্তিটা unduly lenient, যে এটা কম হয়েছে বলে আমরা মনে করি না, যার জন্য এটা আমরা কোর্ট অফ অ্যাপিলে আবার সর্বোচ্চ সাজার জন্য এটা আমরা রেফার করব না। তারা মনে করে নাই যে অ্যাটর্নি জেনারেল যে এটা একটা আনডিউলি লিনিয়েন্ট সেন্টেন্স, এটা তারা মনে করে নাই, মানে এটা সেন্টেন্স কম দিয়েছে সেটা তারা মনে করে না, এই জন্য তারা কোনো ফার্দার সেন্টেন্সিং এর জন্য আপিল করবে না কোর্ট অফ অ্যাপিলের মধ্যে। দর্শক, আজ আমার সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটা আপনারা কাল সকাল 9:30 থেকে 11টা এনটিভি ইউরোপ স্কাই চ্যানেল 780-তে আবার পুনঃপ্রচার দেখতে পারবেন। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউবে এবং টুইটারে লগ ইন করলেও আপনারা প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটারের সব জায়গায় আপনার এনটিভিতে এটা প্রোগ্রামটা আপলোড করা হবে। তাছাড়া সলিসিটর শফিউল আজম এবং আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এই নামে সার্চ করলে গুগলের মধ্যে নাম দিয়ে তখন প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। আর সবাই আমাকে ফলো করুন এবং থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।